El cacho estaba en llamas cuando amara via la mano del chico contra la ventanilla. Tinha 18 minutos para llegar a su entrevista de beca. 18 minutos para escapar de la pobreza. 18 minutos para convertirse en la primera persona de su familia en ir a la universidad. La carpeta en sus manos contenía 4 años de calificaciones perfectas, 4 años trabajando doble turno, 4 años de un solo sueño. Stanford. Pero el chico gritaba. Amara no pensó en la entrevista. No pensó en Stanford. No pensó en el teléfono en su bolsillo, ese con todos sus documentos derretidos por el calor. Simplemente corrió, rompió la ventanilla con el zapato. Lo arrastró afuera mientras las llamas alcanzaban el tanque de gasolina. Lo sostuvo mientras toja humo y sangre. Cuando llegó la ambulancia, ella ya se había ido, corriendo hacia un futuro que ya no existía. Lo que Amara no sabía es que acababa de salvar al hijo del hombre más poderoso de la ciudad, y él estaba observando. La alarma de Amara sonó a las 4:30 am, no porque la entrevista fuera temprano, sino porque tenía un turno en Garden Street Diner que comenzaba a las 5 o'clock. Se movía silenciosamente por el apartamento. Su madre, Maria, dormía en el sofá, todavía con el uniforme del hospital del turno de noche. Amara se eco una manta sobre los hombros y dejó una nota en la encimera de la cocina. Hoy es el día, te quiero. El restaurante estaba vacío excepto por el azar. Kowalski, que venía todas las mañanas a tomar café solo y tostadas de trigo. Dejó una propina de $5 en una cuenta de $3. Un gran día hoy, preguntó al notar su blusa cuidadosamente planchada colgando en la parte de atrás. Entrevista de beca, Stanford, asintió lentamente. Eso está muy lejos de aquí. Ese es el punto. A las 10:47 am Amara fichó su salida. Su gerente Ruby le apretó la mano, vi por él cariño. En señales de que están hechas las chicas de Southside. El autobús legaba tarde. Siempre legaba tarde. Amara se quedó parada en la parada, con la carpeta apretada contra el pecho, enciendo respuestas mentalmente. ¿Por qué quieres ir a Stanford? Por quiero construir sistemas que funcionen para todos, no solo para quienes pueden pagarlos. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Me importa demasiado. No puedo pasar de largo a alguien que necesita ayuda. Miro su reloj. Faltaban 40 minutos para la entrevista. Tiempo de sobra. Al otro lado de la ciudad, Connor Mitchell se despertó enfadado. La discusión con su padre había empezado en el desayuno y no había terminado. Simplemente se agotó en la conversación. Tus notas están bajando, dijo Richard Mitchell, sin levantar la vista de su tableta. Yale no acepta la mediocridad. No quiero Yale, entonces a donde quieres ir, no lo sé, a algún lugar que no parezca otra versión de esto. Richard finalmente lo miró. Esto, señaló las encimeras de mármol, las ventanas que iban del suelo al techo con vistas a los terrenos de la finca. Te refieres a comodidad, seguridad, oportunidad. Me refiero a expectativas. Connor se apartó de la mesa. No soy tu papá, no lo eres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Connor agarró las llaves de su coche. El BMW que su padre le regaló para su 16º cumpleaños, el que percha más una correa que un regalo. No tenía un destino. Solo necesitaba conducir. Tomó Riverside Avenue porque era rápida y estaba vacía. Iba 110 km/h y a 70 km/h cuando el semáforo se puso en rojo. No lo vaya a tiempo. El post de la salió de la nada o hizo sintio. El metal churrió. El cristal se hizo añicos. El airbag golpeó el pecho de Connor como un puño. Luego silencio. Luego humo. Intento. La puerta, atascada, la ventana no se movía, el humo se hacía más denso, negro y asfixiante. Sentía un sabor metálico en la boca, sangre humito, no lo sabía. Su teléfono estaba en algún lugar del suelo, fuera de su alcance. El coche se inclinaba hacia delante, el capo se aplastaba contra el post. Algo silbaba, algo gotaba. Apretó la mano contra la ventanilla trasera y gritó. Amara estaba media manzana cuando ocurrió. Sintió el impacto en el pecho, un estruendo profundo que hizo vibrar las ventanas. Se giró y vaya el humo que se elevaba, denso y negro.
La gente se estaba reuniendo con los teléfonos en la mano, grabando. Nadie se acercaba al coche. Amara miró su reloj. 18 minutos. Pensó en su madre dormida en el sofá con su uniforme médico. En la propina de $5 del SR. Kowalski en Ruby diciendo. Maestrales de que están hechas las chicas del Southside. Pensó en la pregunta del ensayo, que había pasado 6 meses perfeccionando. Describe un momento en el que tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto. Amara eco a correr no hasha la parada, sino hasha el fuego. Su carpeta cayó a la basura. Papers esparcidos, expedientes académicos y cartas de recomendación, arrastrados por el viento como nieve. No miro atrás. Al llegar al coche, el calor era tan intenso que parecía estar dentro de un horno. El chico que estaba dentro golpeaba la ventanilla con la cara manchada de sangre. Amara se quitó el zapato, el que había lastrado esa mañana y lo golpeó contra el cristal. Una, dos, tres veces. La ventana se retorció y se hizo añicos. Extendió la mano, abrió la puerta, agarró al chico por debajo de los brazos y tiró. Pesaba más pesado de lo que esperaba. Sus manos resbalaban, cortadas por el cristal, manchadas de sangre, pero no lo soltó. Lo arrastró hasta la acera justo cuando las llamas alcanzaban el depósito de gasolina. La explosión los lanzó hacia adelante. Amara cubrió el cuerpo del chico con el suyo hasta que el calor disminuyó. Cuando levantó la vista, su teléfono se dirigía en su bolsillo trasero. Su blusa blanca estaba negra de Holland y roja de sangre. El chico respiraba. Amara o serenas a lo lejos. Se levantó con las piernas temblorosas, y eco a correr de nuevo hacia la parada del autobús. Hacia su entrevista, hacia un futuro que se había ido. Amara ligó a la oficina de becas con 23 minutos de retraso. Tenía las manos envueltas en su blusa arruinada. La sangre se filtraba a través de la tela blanca. Tenía la cara manchada de ceniza. Óleo, humo y gasolina. La recepcionista levantó la vista de su computadora con los ojos muy abiertos. Estoy aquí para la entrevista de la beca de Stanford, dijo Amara sin aliento. Amara Williams. Se que ligo tarde, pero hubo un accidente. Un coche se incendió y tuve que ayudar a alguien y a mi teléfono. El comité se fue hace 15 minutos. La voz de la recepcionista era suave como de disculpa. Lo siento. Tienen una política estricta de puntualidad. Por favor, me he estado preparando durante 4 años. Pude llamarlos, pude envolver, pude explicarlo. SRA, Williams, la mujer se puso de pie, vino alrededor del escritorio. Te creo, pero la decisión no es mía. La presidenta del comité, la Dra. Morrison, es muy meticulosa con el protocolo. Sin exceptions. Hay un número al que pudo llamar, alguien con quien pudo hablar. La recepcionista escribió algo en una tarjeta de presentación. Esta es la línea de apelaciones de emergencia. Deja un mensaje. Pero tengo que ser honesta contigo, en 5 años, nunca he visto que en una entrevista perdida. Amara tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. Afuera se sentó en los escalones y llamó al número. Sonó 4 veces y luego saltó el buzón de voz. Hola, soy Amara Williams. Tenía una entrevista hoy al mediodía para la beca de Stanford. Llamo porque hubo una emergencia, un accidente de coche. Alguien quedó atrapado y tuve que ayudarlo a salir. Mi teléfono quedó destruido en el incendio y tengo documentación del lugar de los hechos. Por favor, pido otra oportunidad. Solo una oportunidad más. Esta beca lo es todo para mí. Su voz se quebró en la última palabra. Colgo y se miró las manos vendadas. La hemorragia se había detenido. Pero el dolor empezaba a notarse, agudo y ardiente. El viaje en autobús a casa duró 40 minutos. Amara contó cada semáforo en rojo, cada parada, cada persona que subía y bajaba. Intento no pensar en las preguntas de la entrevista que nunca respondería. El campus que nunca vería. El futuro que se le había escapado entre los dedos ensangrentados. María estaba despierta cuando Amara entró por la puerta. Cariño, ¿qué te pasó? Amara no podía hablar. Se quedó a la parada. Ceniza en la cara, sangre en las manos, olor a humo en el pelo. Su madre la abrazó. Cuéntame.
Esique amaro la canto del accidente, del chico, de la decisión, de la entrevista que si perdió, del mensaje de voz que dijo. Maria no dijo nada durante un buen rato. Luego besó la frente de Amara, hiciste lo correcto mi costo Stanford. Algunas cosas cuestan más que otras, pero salvast una vida Amara. Ese chico pude irse casa gracias a ti yo pudo quedarme aquí. A la mañana siguiente, ligo el correo electrónico. Querido SRA, Williams lamentamos. Le informamos que, debido a su ausencia la entrevista obligatoria para la beca el 3 de noviembre, su solicitud ha sido reiterada de consideración. Según la política de nuestro programa, no se pueden hacer excepciones por entrevistas perdidas, independientemente de las circunstancias. Le decimos lo mejor en sus futuros proyectos. Atentamente, Dra. Patricia Morrison, directora del programa de becas Mitchell. Amara lo leo 17 veces. Cada vez las palabras se sienten más frías. Volvió a llamar a la línea de emergencia, dijo otro mensaje, luego otro. En la tercera llamada respondió una mujer. Programa de becas Mitchell. Soy Helen. Hola, mi nombre es Amara Williams. DJ mensaje sobre mi entrevista perdida. Estaba en una situación de emergencia y tengo pruebas. Registros hospitalarios informes policiales. Si lo rugo. Por favor, déjeme explicárselo a alguien. SRTA. Williams tengo su archivo aquí. La Dra. Morrison reviso sus mensajes. La política es muy clara. Sin exceptions. Pero salve la vida de alguien. Eso es admirable pero no cambia nuestra política. Pudo hablar directamente con la Dra. Morrison no está disponible. Lo siento, pero la decisión es definitiva. La línea se cortó. Amara estaba sentada en su cama mirando el correo electrónico en su teléfono. 4 años de calificaciones perfectas, 4 años de turnos doubles y libros de texto prestados. 4 años de qualidad que el trabajo duro y el mérito importaban. Todo eso borrado por 16 palabras. No se pueden hacer exceptions por entrevistas perdidas, sin importar las circunstancias. Su madre la encontró a la una hora después, todavía con el teléfono en la mano. Dijeron que no, susurró Amara. Maria se sentó a su lado y la radio con un brazo. No hablaron. No había nada más que decir. Lo que ninguno de los dos sabía era que al otro lado de la ciudad, un chico de 16 años se despertaba en una cama de hospital, haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién me salvo? ¿Cómo se llama? Necesito encontrarla. Y en una oficina del centro, Richard Mitchell veía las imágenes de seguridad una y otra vez. La chica de la blusa blanca corriendo hacia las llamas. La chica la que su institución acababa de echar. Connor se despertó con preguntas que nadie quería responder. ¿Quién me sacó? Fura, le preguntó a la enfermera. Una mujer joven, si fu antes de que llegaran los paramédicos. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, cariño. Pero fu muy valiente. Su padre estaba sentado en un rincón de la habitación del hospital, escribiendo en el teléfono. Richard había llegado 30 minutos después del ingreso de Connor, todavía con el traje puesto de la junta directiva. Papá la encontraron, a la chica que me salvó. Richard levantó la vista brevemente. La policía tiene su declaración, cumplió con su deber cívico. Deberías concentrar en sanar. Alguien salió herido por mi culpa, y quieres que me concentre en sanar. Connor, tuviste un accidente. Nada de esto es culpa tuya. Pero lo sentí como si fuera culpa suya. La discusión, la ira, la velocidad, la luz roja que no vaya. Al tercer día, un guardia de seguridad llamado Marcus pasó por la habitación de Connor. Eres el chico del accidente de Riverside, verdad. She saqué la grabación del estacionamiento. Esa chica no lo dudo. Simplemente lo dijo todo y corrió directo al fuego. Marcus negó con la cabeza, casi todos estaban filmando. Ella fu la única que se movió. Pudo verlo. Marcus miró hacia la puerta. Pasa por la oficina de seguridad cuando dendo alta. 2 días después, Connor se paró frente a 3 monitors, viéndose casi morir. La imagen era granulada pero nítida. La camioneta chocando contra el post, humo saliendo del capo, gente reunida a lo lejos, teléfonos en alto. Luego ella, una chica con blusa blanca, corriendo hacia los escombros.
No redujo la velocidad, simplemente si quito el zapato y comenzo a romper la ventana. Marcus congelo la imagen. Visas manos sangrando, vidrios por todas partes, pero no se detían. Connor la vaya sacarlo a rastras, la vaya cubrir su cuerpo cuando explodo el tank de gasolina, la vaya levantar su hur. Quien es ella? El informe policial dice que Amara Williams presto declaración y luego se fue. Dijo que tenía que era algún lugar. Connor tomó una foto de la pantalla. Gracias, Marcus. Connor tardó 6 horas en encontrar su dirección. El informe policial era de dominio público. El barrio estaba a 40 minutos, una parte de la ciudad que Connor nunca había visitado. Tomó prestado un coche de la colección de su padre. Las calles aquí tenían ventanas tapiadas y aceras agrietadas. Los niños jugaban al baloncesto en una cancha sin red. Una anciana en su porche lo observaba con ojos atentos. Connor aparcó frente a un edificio de apartamentos de 3 plantas. La pintura se estaba descascarando. Las escaleras crujeron bajo su peso. Llamó al apartamento tu se abrió una mujer de unos 40 años con los ojos exhaustos. Miró la ropa limpia de Connor, su caro reloj y su expresión se endureció. Pudo ayudar, buscó a Amara Williams. Quien pregunta, me llamo Connor Mitchell, me salvo la vida hace 4 días. El rostro de la mujer cambió. Eres el chico del coche, sí, señora. Lo estudio y luego llamo por encima del hombro, Amara, alguien está aquí por ti. Pasos. Entonces apareció Amara, con las manos todavía vendadas. Lo reconoció al instante. Tú, susurro. A Connor se le hizo un nudo en la garganta, me salvaste la vida. Y acabo de enterarme de que perdiste tu beca por mi culpa. Amara no dijo nada. Déjame ayudar, dijo Connor. Mi padre tiene contactos. Él puede arreglar esto. La madre de Amara los miró de reojo, confundida. La voz de Amara era tranquila, firme. No necesito caridad, necesito justicia. Entonces déjame hacer justicia. Ni siquiera sabes quien es tu padre, verdad. Connor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Amara sacó su teléfono y le mostró el correo electrónico de rechazo al final, en letra pequeña. Programa de becas Mitchell. Connor se quedó mirando el nombre de su padre. Fue el quien dijo que no. Connor se sentó frente a su padre en la cena esa noche. La mesa era lo suficientemente larga como para sentar a 12, pero solo estaban ellos dos, separados por 3 metros de caoba pulida. Papá, necesito hablar del programa de becas. Richard cortó su estaca, no levantó la vista. ¿Cuál? La de Stanford, la beca Mitchell. ¿Qué pasa con ella? Había una chica, Amara Williams. Se perdió su entrevista. Luego no consiguió la beca. Ese es como funciona. Connor sacó su teléfono y lo giró hacia su padre. La grabación de seguridad se reprodujo en la pantalla. Amara corriendo hacia el coche en llamas. Amara rompiendo la ventana. Amara arrastrando a Connor a un lugar seguro. Se perdió la entrevista porque me estaba salvando. Tu hijo y tu programa la rechazaron. Richard miró el video y luego volvió a su pleito. Estoy seguro de que hubo circunstancias. El comité se encarga de estas decisiones. Yo no interfiero. Llamo, dijo mensajes, lo explico todo. Y alguien le envió una carta modelo. La presidenta del comité sigue el protocolo. Siguió el protocolo sin pensarlo 2 veces. La voz de Connor se elevó. Esta chica tenía un 4.0. Tenía 2 trabajos. Era perfecta. Y tu comité la descartó porque ligo 20 minutos tarde para salvar la vida de alguien. Richard dijo el tenedor. Connor, entiendo que estés agradecido, pero no podemos hacer exceptions cada vez que alguien tiene una historia. Si lo hiciéramos, todo el sistema colapsaría. No es una historia. Ella me salvó la vida y tú la castigaste por ello. Yo no castigué a nadie. El comité aplicó. Las reglas eran justas. En serio, Richard entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Connor no respondió. Se levantó de la mesa y fue a su habitación. Tardó 3 horas en encontrar lo que necesitaba. La oficina de su padre estaba cerrada, pero Connor sabía dónde estaba escondida la llave de repuesto. Se coló dentro a las 2 de la mañana y abrió el archivador marcado como interno del comité de becas. Las actas de los últimos 3 años estaban organizadas por fecha.
Connor fotografio cada pagina. September de 2023. Moción para conceder una proroga la solicitante Jennifer Hartwick. Entrevista perdida. El padre es el senador Hartwick. Aprobado por unanimidad. Marzo de 2023. Moción para condonar la libertad condicional académica del solicitante David Carter. GPA de 2.8. El padre es el director ejecutivo de Carter Technologies. Donante importante. Aprobado. 41. November de 2022. Moción para reprogramar la entrevista por cuarta vez para la solicitante Madison Pierce. La mater es la fundadora de Pierce Media Group. Aprobado por unanimidad. Siete exceptions en 3 años, todas para hijos de donantes ricos. Pero Amara Williams no consiguió nada. A la mañana siguiente, Connor dijo que las páginas impresas en el escritorio de su padre. Hiciste exceptions, pero no para ella. Richard miró los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Tu archivador. Hiciste siete exceptions en 3 años. Esas fueron situaciones únicas. Únicas como, porque sus padres donaron dinero. Esas familias tienen relaciones con la institución. Así funciona la filantropía. Los donantes apoyan programas y, a cambio, sus hijos reciben un trato especial, mientras que chicas como Amara reciben cartas formales. Richard C. puso de pie. No entiendes lo que se necesita para mantener un programa en funcionamiento. Esos donantes financian becas para docentes de estudiantes. Si los elegimos por una entrevista perdida, el dinero habla. Ese es el principio. Estoy defendiendo la sostenibilidad el mundo real. No, la voz de Connor era fría. Estás defendiendo la hipocresía. Dos discursos sobre igualdad y oportunidades, pero cuando importa, flexibilizas las reglas para los ricos y destruyes a los pobres con ellas. Ya es suficiente. La hija del senador tiene 4 oportunidades. Al hijo del director ejecutivo se le condona la libertad condicional, pero Amara Williams, quien me salvó la vida, no recibe nada. Explíqueme cómo es eso justo. Richard apretó la mandíbula. Eres demasiado joven para entenderlo. Lo entiendo perfectamente. Simplemente no puedo creer que estés de acuerdo con esto. Esta discusión ha terminado. Connor salió. Pero Richard no se movió. Se sentó lentamente, mirando las actas del comité. Abrió su computadora y sacó el expediente de solicitud de Amara Williams. GPA 4.0, SAT 1520, ensayos sobresalientes. Historial laboral 30 horas por semana manteniendo solo a hizo clic en su declaración personal. Quiero construir sistemas que funcionen para todos, no solo para quienes pueden pagarlos. Creciendo a mi mater tener dos trabajos. Vaya compañeros de clase abandonar la escuela porque no podían comprar libros. Vaya personas con talento desaparecer porque no tenían las mismas oportunidades que las familias más adineradas. La tecnología puede cambiar eso. Los sistemas pueden cambiar eso, pero solo si quienes los construyen entienden lo que es ser excluido. Richard lo leo 2 veces. Luego cogió el teléfono y llamó al presidente del comité. Patricia, contame sobre el rechazo de Amara Williams. La chica que faltó a su entrevista no se presentó. Dijo un mensaje de voz sobre una emergencia, pero no podemos sentir un precedente. Alguien verificó su emergencia, normalmente no hacemos seguimiento. La política es clara. Incluso si la emergencia fuera legítima, Patricia dudó. La política no distingue. Si empezamos a hacer exceptions, don termina, Richard miró las actas del comité. Siete exceptions, todas para donantes, ya vio. Gracias. Colgo y se quedó en silencio. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Llamó directamente a Amara Williams. El teléfono sonó 3 veces. Hola SRA, Williams, soy Richard Mitchell. Soy el fundador del programa de becas al que solicito. Silencio. Entiendo que experimento una emergencia el día de su entrevista. Me gustaría ofrecer una subvención única por dificultades económicas, $5,000. No restaurará la beca pero es algo. Más silencio luego silencio. No quiero caridad SR, Mitchell, me gané esa beca. El proceso de selección ha concluido. Esto es lo mejor que puedo ofrecer. Entonces su mejor esfuerzo no es suficiente. Su voz era firme, definitiva, gracias por llamar.
La línea si cordo. Richard Miro su telefono. En 30 años de dirigir institutions, crear programas y hacer ofertas, nadie la había colgado nunca. Si recosto en su silla y sitio, cuenta de que no tenía ni idea de que hacer a continuación. Al otro lado de la ciudad amara de yo el teléfono. Le temblaban las manos, su madre la miro, quien era el dueño del programa de becas me ofreció dinero. Cuento, 5,000. Los ojos de Maria se abrieron de par en par. Cariño, eso no es suficiente. Why no es lo que yo gané? La voz de Amara se quebró. Está tratando de comprarme. Hacer quel problema desaparezca. Tal vez está tratando de ayudar. Si quisiera ayudar, me habría dado lo que gané. Ni caridad ni dinero por culpa. Si miro las manos vendadas. Salvé la vida de su hijo y él me ofreció sobras. Maria la acerco. Este orgulloso de ti, por perder lo to do, por saber lo que vales. Connor encontró a Amara 3 días después en el centro comunitario de Riverside. Estaba dando clases particulares de matemáticas a niños de secundaria, moviendo con cuidado las manos vendadas sobre la pizarra. Lo vaya por la ventana y su expresión se endureció, pero terminó la clase. Cuando los niños se fueron, se encontró con ella fura. Que quieres, disculparme. Pensé que podía arreglar esto. Me equivoqué con mi padre. Amara se cruzó de brazos. Lo intentaste. Eso es más de lo que la mayoría haría. Tin que haber otra manera, otra beca, otra universidad. He solicitado admisión en 14 programas. Esa fue mi única beca completa. Aparto la mirada. Yo encontraré una solución. Universidad comunitaria, trabajo a tiempo completo, tal vez transferencia en 2 años. Eso no es justo. No, pero lo justo no paga la matrícula. Esa tarde, un canal de noticias local recogió la noticia. Alguien había publicado la grabación de seguridad en línea con el subtítulo. Hero pierde beca salvando la vida. Al anochecer, se había extendido por la comunidad. El video mostraba a Amara corriendo hacia las llamas mientras otros se quedaban atrás filmando. La mostraba arrastrando a Connor a un lugar seguro, desplomándose después. Los comentarios loveran. La gente estaba enojada. Querían ayudar. Empezaron a legar pequeñas donaciones al centro comunitario. $50 de un maestro jubilado, 100 de un comerciante local, 200 de un grupo religioso. En 3 días, el fondo alcanzó los $3,400. La madre de Amara Loro al ver el total. La gente es buena, cariño. Hey, gente buena, no fue suficiente para Stanford. No estuvo cerca, pero algo fue algo. Amara escribió notas de agradecimiento a todos los donantes. Todavía le dolían las manos, pero las escribió de todos modos. Al otro lado de la ciudad, Richard Mitchell estaba sentado en su oficina viendo las noticias. El presentador llamó a Amara una heroína. El reportero preguntó por qué el programa de becas no la había ayudado. Su asistente llamó a la puerta. Señor la gente llama preguntando por qué no hicimos una excepción. No se vi muy bien. Que dicen, esa política nos importa más que la gente. Richard apagó el televisor. Le ofrecimos dinero. Ella se negó. Esa no es la historia que están escuchando, señor. Richard se quedó mirando la pantalla en blanco. Tomó su teléfono para redactar una declaración, pero sus manos se detuvieron cuando intentó explicar por qué las reglas importaban más que la chica que había salvado a su hijo. Borró el borrador, empezó de nuevo, lo borró de nuevo. La invitación ligó por mensajería, papel grueso color crema, membrete de la Academia Mitchell con celo en relieve. Señorita Amara Williams, está cordialmente invitada a reunirse con Richard Mitchell para hablar sobre una oportunidad educativa. Miércoles 15 de noviembre, 10 o'clock a.m. La madre de Amara lo leo 2 veces, quiere conocerte, sé lo que quiere que me veo en silencio, cariño tal vez deberías escuchar. 4 años. Alojamiento, comida, matrícula, libros, todo está cubierto. El corazón de Amara se detuvo, luego volvió a latir más rápido. Hay una condición. No es una condición, es una asociación. Richard se inclinó hacia adelante. La beca viene con un componente de relaciones públicas, apariciones en los medios, materials promocionales.
Serás la cara de nuestra historia de redención, la chica la que ayudamos después de la tragedia. Es bueno para ti, bueno para nosotros, todos ganan. Amara leo el contrado. Las palabras se difuminan en hasta que ligo a la página 3. El beneficiario acepta participar en eventos mediáticos y actividades promocionales aprobados. El beneficiario acepta abstenerse de hacer declaraciones públicas negativas sobre Mitchell Academy o sus programas. El incumplimiento de estos términos resultará en la terminación inmediata de la beca y el reembolso de todos los fondos distribuidos. Quieres usar mi cara para encubrir lo que tu sistema hizo mal. Te estoy ofreciendo una educación. La mayoría de la gente estaría agradecida. La mayoría de la gente no se la ganó como yo. La expresión de Richard se endureció. SRA, Williams, estoy tratando de ayudar, pero no puedo hacerlo si va a ser difícil. Difícil. Porque no sonreiré para tus cámaras y fingeré que todo está bien. Porque no aceptarás una oferta generosa que resuelva tu problema. Amara si puso de pie, no resuelve mi problema. Lo entira. Pudes decir a la gente que ayudaste a la pobre chica negra. Pudo sonreír y dart las gracias mientras finges que tu sistema no está roto. El sistema no está roto. Simplemente no está diseñado para adaptarse a circunstancias individuales. Si doblo siete veces en 3 años, simplemente no para mí, la cara de Richard Palizio, como lo sabes. Tu hijo me lo dijo. La hija del senador, el hijo del director ejecutivo. Todos tienen exceptions. Pero entiendo esto. Ella tocó el contrado, una correa disfrazada de oportunidad. Esa información es confidencial. La verdad suele serlo. Richard se puso de pie con voz fría. Estás cometiendo un error. Esta oferta no volverá a presentarse. Bien, porque no la aceptaría si volviera. Amara se dio la vuelta para irse. Espera. La voz de Richard la detuvo. Levate el contrado a casa. Piénsalo. Habla con tu madre. Ella entenderá lo que esto significa para tu familia. Amara lo miro. No uses a mi madre en mi contra. No lo haré. Te pido que pienses con pragmatismo. El orgullo no paga las cuentas. Esta beca sí. Si fu sin responder. En casa María leo el contrado 3 veces. Le temblaban las manos. Cariño, esto es una beca completa. La Academia Mitchell es una buena universidad. No es Stanford. Stanford dijo, no, esto es decir que sí con conditions. Mamá, mira la página 3. No puedo decir nada malo de ellos nunca. Una palabra equivocada y lo pierdo todo. Entonces no digas nada malo. Y si hacen algo malo, y si otros estudiantes reciben el mismo trato que yo, solo tengo que callarme. María dijo el contrado. No puedo decir que hacer, pero tenemos $400 en el banco. El fondo comunitario tiene $3,400. Eso no es ni un semestre en ningún sitio. Son 4 años gratis. No es gratis si me cuesta la voz. A veces tenemos que ceder. Mi criest para no hacerlo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Te crié en un mundo donde no podemos permitirnos principios, donde la gente como nosotros toma lo que puede conseguir y dais gracias. No puedo hacerlo, mamá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Amara no tenía una respuesta. La firma estaba programada para el viernes. Richard había organizado la presencia de los medios, las estaciones de noticias locales, el periódico de la escuela. Se suponía que iba a ser una historia para sentirse bien, un arco de redención. Amara ligó a las 10 o'clock con la misma blusa blanca que había usado para la entrevista, la que había lavado 3 veces para quitar las manchas de sangre. La oficina estaba abarrotada. Reporteros, cámaras, la asistente de Richard con una sonrisa falsa. Richard estaba de pie detrás de su escritorio. El contrado estaba en el centro, el bolígrafo al lado. SRA, Williams, bienvenida. Nos alegra mucho que esté aquí. Las cámaras se giran hacia ella. Las luces destellaron. Antes de empezar, Richard dijo. Quisiera decir unas palabras sobre las segundas oportunidades y la importancia de ayudar a los jóvenes a superar la adversidad. Habló durante 5 minutos. Las cámaras grabaron cada palabra. Luego señaló el escritorio. Amara, si quieres venir a firmar, camino lentamente hacia adelante,
le temblab en las manos, tomo el bolígrafo. Era pesado caro, de esos que se usan para firmar cosas importantes. Miro la línea de su firma, las cámaras, la sonrisa satisfecha de Richard. Su mano se dirigió al papel. La puerta se abrió de golpe. Connor estaba en el umbral respirando con dificultad. Espera, no firms, todos necesitan ver algo primero. El rostro de Richard se ensambreció. Connor no es el momento. Es exactamente el momento. Connor sacó su portátil. Antes de que alguien firme algo, todos deben saber la verdad. Conecto el portátil al proyector. La pantalla se iluminó detrás del escritorio de Richard, y comenzó la verdadera historia. Las manos de Connor se movieron rápidamente sobre el teclado. La pantalla del proyector se llenó de documentos. Estas son las actas del Comité de Becas Mitchell de los últimos 3 años. Registro público. Presenté una solicitud de libertad de información. Richard dio un paso al frente. Connor detain esto ahora mismo. No, todos aquí deberían saber qué tipo de programa es este realmente. Hizo clic en el primer documento. Septiembre de 2023. Jennifer Hartwick faltó a su entrevista debido a conflictos de viajes familiares. Su padre es el senador Hartwick. El comité votó unánimemente para reprogramar. Tuvo 3 oportunidades más. Los reporteros comenzaron a murmurar. Las cámaras se enfocaron en Richard. Connor hizo clic de nuevo. Marzo de 2023. David Carter. Su promedio fue de 2.8. No cumplió con los requisitos académicos. Su padre es el director ejecutivo de Carter Technologies. Donante importante, el comité eludió el requisito. La cara de Richard estaba roja. Esas situaciones eran completamente diferentes. Diferentes en que, Connor sacó otro documento. Noviembre de 2022, Madison Pierce faltó a su entrevista 4 veces, reprogramada cada vez. Su madre es dueña de Pierce Media Group. Obtuvo la beca. Connor se giró para enfrentar a las cámaras, siete exceptions en 3 años. Todos y cada uno de los hijos de donantes adinerados. Abrió un archivo de audio. Este es el mensaje de voz de Amara Williams a la línea de apelaciones de emergencia. Grabado el día después de su entrevista perdida. Prisionó play. La voz de Amara lino la habitación. Temblorosa pero clara, por favor. Estaba en urgencias, tengo documentación, un chico estaba atrapado en un coche en llamas, tenía que ayudar. Si lo rugo, solo dim una oportunidad más, la sala se quedó en silencio. Connor volvió a hacer clic, apareció otro documento, esta es la respuesta que recibió. Cito. La política no permite apelaciones, la decisión es definitiva. Enviado 2 horas después de su mensaje de voz. Abrió la grabación de seguridad. Amara corriendo hacia las llamas, rompiendo la ventana. Sacando a Connor a rastras la explosión, ella cubriendo su cuerpo con el suyo. Esto es lo que estaba haciendo mientras Jennifer Hartwick conseguía su cuarta entrevista. Mientras a David Carter se le condenaba la libertad condicional. Mientras a Madison Pierce se le concedía otra prórroga. Una periodista levantó la mano. Sr. Mitchell, ¿cómo responde? Richard tenía la mandíbula apretada. Son asuntos institucionales complejos que se están simplificando excesivamente. Las relaciones con los donantes requieren consideraciones diferentes. Financian becas para docenas de estudiantes. Así que las familias adineradas obtienen flexibilidad. Interrumpió el reportero. Pero una chica que salvo una vida no recibe nada. Otro reportero intervino. ¿Viste estas imágenes antes de tomar tu decisión? Claro que te lo agradezco. Pero la gratitud y la política institucional son asuntos separados. Lo son. La voz de Amara interrumpió el ruido. Se apartó del escritorio del contraducin firmer. O es la política simplemente aquello tras lo que te escons cuando convían. Las cámaras la enfocaron. No vine aquí pidiendo un trato especial. Vine aquí habiendo ganado lo que prometiste. Merito excelencia oportunidad. Esas son tus palabras, Sr. Mitchell. Están en tu sitio web en tus folios. Recogió el contrato y lo levanto. Esto no es una oportunidad. Esto es dinero para silenciar. Firma aquí. Sonri para las cámaras. Nunca digas nada que nos haga quedar mal. Richard dio un paso al frente.
Señora Williams está malinterpretando. Estoy leyendo tu propio contrato. Pagina 3. El destinatario se compromete a abstenerse de hacer declaraciones públicas negativas. Quieres comprar mi silencio y llamarlo generosidad. La sala estalo, los periodistas gritaron, las cámaras destellaron. Connor se acercó a Amara. Lamento no haber visto esto antes. Lo siento. Mi padre construyó un sistema que finge preocuparse por la justicia mientras amaña el yugo. Richard miró a su hijo. Estás cometiendo un error. No, papá, cometiste el error. Solo la estoy mostrando a la gente como es. Amara volvió a dejar el contrato sobre el escritorio sin firmar. Cuando estés listo para arreglar tu sistema de verdad, no solo para taparlo con relaciones públicas, sabes dónde encontrarme. Camino hacia la puerta. Los periodistas se separaron. Connor la siguió. Richard se quedó solo, las cámaras seguían grabando, el contrato seguía sin firmar, su narrativa se desmoronaba. Su asistente le tocó el brazo. Señor, esto va a salir en directo en 3 estaciones. Richard vaya a Amara desaparecer por el pasillo con la cabeza alta, su dignidad intacta. Su teléfono vibró, texto de un miembro de la Junta. Reunión de emergencia esta noche. Luego otra. Los donantes están llamando. No están contentos. Otro esto es un desastre. Richard miró la pantalla del proyector, que seguía mostrando las 7 exceptions. 7 veces había roto sus reglas por dinero y poder, while la única vez que se había negado a romperlas por Valencia. Por primera vez en 30 años, Richard Mitchell no sabía que hacer a continuación. La historia se volvió nacional al anochecer. Justicia para Amara fue tendencia en las redes sociales. Las imágenes de seguridad habían sido vistas 2 millones de veces. Los medios de comunicación de todo el país las recorrieron. Programa de becas expuesto por favoritismo. Hero negado mientras que los niños ricos obtienen pases. El teléfono de Richard no dejaba de sonar. Los exalumnos estaban furiosos. Los donantes amenazaban con retirar la financiación. La Junta convocó una reunión de emergencia para la mañana siguiente, pero Richard se sentó solo en su estudio viendo la cobertura en repetición. Se vaya a sí mismo en la pantalla, tartamudeando sobre consideraciones institucionales. Vaya a Amara a lejarse con la cabeza en alto. Vaya a su hijo de pai junto a ella en lugar de a él. A continuación, se reprodujeron imágenes de archivo. Un discurso que había dado hace 10 años en la fundación del programa. El mérito importa, dijo su yo más joven. En este programa no nos importa tu apellido ni tu cuenta bancaria. Nos importa tu carácter, tus califications, tu potencial. Creemos en la igualdad de oportunidades. Richard apagó el televisor. La casa estaba en silencio. Su esposa estaba visitando a su hermana. Connor no había vuelto. Richard se sirvió una copa y se sentó en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, o que se abría la puerta principal y pasos en el pasillo. Connor apareció en la puerta. No pensé que volverías esta noche, dijo Richard. No lo tenía previsto, pero tenemos que hablar. Si estás aquí para decirme que soy un hipócrita, yo lo he oído de todos los demás. Estoy aquí porque necesito entender. ¿Por qué lo hiciste? Richard miró a su hijo. Hacer que, construir algo bueno y luego corromperlo. Christ ese programa por creas en la justicia, y leído tus discursos. Sé que una vez lo dijiste en serio. Richard guardó silencio un buen rato. Es complicado, luego se volvió sencillo. Richard dijo su copa. Cuando empecé el programa no tenía nada. Ni donantes ni financiación, solo una idea. Pero las ideas no pagan becas. El dinero she y el dinero tiene conditions. Así que te vendiste. Heis concesians. Hey una diferencia, no con Amara, no la hey. Richard apretó la mandíbula. Esa chica me colgó. Le ofrecí $5,000 y se negó. No era una oportunidad, papá. Era un soborno. Intentabas que el problema desapareciera sin solucionar nada. Yo intentaba ayudar. No intentabas proteger a ti mismo, tu reputación, tu institución. No pensabas en ella en absoluto. Claro que yo pensaba en ella. Entonces, ¿por qué no le diste lo que se ganó? ¿Por qué el contrato? ¿Por qué? Conditions.
Richard C. Puso de Pai y Camino hacia la Ventana. El terreno de la finca estaba oscuro y vacío. No entiendes lo que se necesita para dirigir una institución. La política. Los compromisos. Si elijo a los donantes, todo el programa se derrumba. Docenas de estudiantes pierden su financiación. Entonces, una chica se sacrifica para que docenas se beneficien. Esa es la matemática que estás usando. Esa es la realidad. Es la realidad de un cobarde. La voz de Connor era dura. Me enseñas a defender lo correcto. Me enseñas que el carácter importa más que la conveniencia. Pero cuando realmente cuesta algo, eliges la conveniencia. Yo elegí la sostenibilidad. Tú elegiste el poder. Elegiste la comodidad. Elegiste un sistema que funciona para ti. Connor C. Puso de Pai. Viesa grabación 20 veces hoy, papá. La Roman 6 correr hacia el fuego mientras todos los demás huyen. La Roman 6 sacarme rastras. La Roman 6 cubrir mi cuerpo con el suyo cuando el coche exploda. Si la quebro la voz, no penso en el costo. No calculo el riesgo. Simplemente hizo lo correcto. Y tú la castigo por ello. Richard C. apartó de la ventana. Yo no la castigué. Tu she. Construiste un sistema que dice que su valencia vale menos que la donación de un senador. Muras sus manos sangrantes y dijiste que la política no permite exceptions. El comité tomó esa decisión. Tú los dijiste. Eres el fundador. Tienes el poder de anularlas. Pero no lo hiciste. No hasta que las cámaras estaban grabando. No hasta que tu reputación estaba en juego. Richard volvió a sentarse repentinamente exhausto. Que quieres de mí? Quiero que seas el hombre que me dijiste que fuera. El hombre que de discursos sobre el mérito y la justicia. Ese hombre es un idealista. El mundo no funciona así. Entonces cambia el mundo. Tienes el poder, tienes la plataforma. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Simplemente no quieres pagar el precio. Richard miró a su hijo. Connor tenía 16 años. Pero en ese momento, percha mayor, más sabio, más seguro de lo que Richard se había sentido en años. Si hago exceptions por ella, cada solicitante rechazado, exigerán lo mismo, bien, que revisen cada caso. Analicen las circunstancias, creen un proceso de apelación real. Los donantes no lo aceptarán. Entonces busquen mejores donantes. Busquen personas que realmente creen en lo que se supan que representa el programa. Richard C. frotó la cara. Me están pidiendo que desmantel todo lo que he construido. Les pido que lo reconstruyan de la manera correcta o admiten que todo lo que han construido es una mentira. Connor camino hacia la puerta y se detuvo. Solía estar orgulloso de ser su hijo. Solía pensar que eras alguien digno de admiración. Demuéstrenme que no me equivocaba. Si fu. Richard se sentó solo en la oscuridad. A la mañana siguiente, no fue a la reunión de la Junta. Fue al vecindario de Amara. La encontró en el centro comunitario dando clases particulares al mismo grupo de niños. Ella levantó la vista cuando él entró, con la sorpresa reflejada en su rostro. Sr. Mitchell Sra. Williams, podemos hablar en privado. Se disculpa y lo condujo a una pequeña oficina en la parte de atrás. Si están aquí con otro contrato, estoy aquí para disculparme. No como fundador de una academia, sino como ser humano. Me equivoqué. Amara lo estudio con atención. Equivocado en qué? Equivocado en todos los sentidos. Construí un sistema que se suponía recompensaba el mérito y luego lo corrompe con dinero. Hay exceptions para quienes no las necesitaban y, si las negué a quienes sí. T. Roman 6, salvar la vida de mi hijo y luego dije que mi comité te desechara. Saco una carta escrita a mano y la puso sobre el escritorio. Esto no es un contrato. Es una disculpa y una promesa. Amara tomó la carta y la leo lentamente. Estimada Sra. Williams, me equivoqué. Construí un programa basado en principios que no cumple. Torce las reglas para los poderosos y te distrace con ellas. Te ofrece caridad cuando te ganas la justicia. Intenté comprar tu silencio cuando debería haber amplificado tu voz. Lo siento. Lo que signo es una oferta. Es lo que se te debe. La carta lo detalaba todo. Una beca completa para cualquier universidad que lo aceptara. El programa Mitchell la financiaría.
sin conditions, sin requisitos de relations publicas, sin cláusulas de moralidad. Más allá de eso, reformas sistemáticas, reestructuración del comité, proceso de apelaciones de emergencia, revisión a ciegas para eliminar el sesgo de los donantes. No tienes que aceptar esto, dijo Richard. Pero lo acepto no, estas reformas están sucediendo. Tienes razón, me escondi tras la política, yo no me escondo. Amara levanto la vista de la carta con lágrimas en los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando la me? ¿Por qué no cuando Connor me lo pidió? ¿Por qué fui una cobarde? ¿Por qué valoré mi comodidad por encima de tu justicia? ¿Por qué mi hijo me demostró que los principios que le enseñé importaban más que los compromisos que hice? Él se puso de pie. Me preguntaste que cambio. La verdad es que nada cambio. Finalmente miré en lo que me había convertido y no pude finger más. Richard camino hacia la puerta y luego se dio la vuelta. Las reglas protegen a las institutions. La conciencia protege a la humanidad. Olvidé que importaba más. Dijo la carta sobre el escritorio y salió. Amara se sentó sola, leyéndola de nuevo. Le temblaban las manos. Esta vez no estaban vendadas, estaban libres. 2 semanas después, Richard Mitchell estaba en el podio del auditorio principal de la Academia Mitchell. La sala estaba abarrotada. Estudiantes, profesores, medios de comunicación, miembros de la junta directiva en la primera fila. Connor se sentó en la tercera fila junto a Amara y su madre. Hace 30 años, fundé el programa de becas Mitchell con un principio simple. El mérito importa. Pero en algún momento, perdí de vista ese principio. Permití que el dinero influyera en las decisiones. Flexioné las reglas para los poderosos y las rompí contra los débiles. Hizo una pausa, mirando directamente a Amara. Hace 3 semanas, Amara Williams salvó la vida de mi hijo. Corrió hacia el fuego mientras otros se mantenían a distancia. Renunció a su futuro para preservar el suyo. Y mi institución respondió enviando una carta formal. Los murmullos resonaron entre el público. Hoy anunció la iniciativa de equidad de emergencia Amara Williams. Cualquier solicitante de beca que se enfrente a una emergencia documentada recibirá una extensión automática y una evaluación integral. El comité se está reestructurando para incluir a miembros de la comunidad. La influencia de los donantes se separará de las decisiones de selección. Levanto un documento. Este es nuestro nuevo manual de políticas. No es perfecto, pero es honesto y es un comienzo. El auditorio se quedó en silencio. SRA, Williams me acompaña, Amara subió al escenario. Richard le entregó un saber. Esto no es caridad. Esto es lo que te ganaste. Carta de aceptación de la Universidad de Stanford. Financiación completa. La sala estalló en aplausos. Esa noche Amara se sentó en las escaleras de su apartamento con su madre. De verdad vas a susurró María. De verdad voy a Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Amara apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Pensé que lo había perdido todo. Tú no perdiste nada importante. Le mostraste al mundo lo que es la Valencia. Al otro lado de la ciudad, Connor encontró a su padre en el estudio. La junta lo aprobó todo, dijo Richard. Las reformas, la financiación. Bien, Richard miró a su hijo. Gracias por ser más valiente que yo. Connor se sentó frente a él. Al final hiciste lo correcto. Importa lo suficiente. Preguntamelo de nuevo dentro de un año, cuando vimos si las reformas realmente funcionan. En el centro comunitario, la noticia se extendió rápidamente. Otras 3 universidades anunciaron programas similares. Los estudiantes locales comenzaron a solicitar ayuda en cantidades récord. Amara devolvió cada $1 del fondo comunitario, pidiendo a los donantes que lo donaran al nuevo fondo de capital. Una nota fue para el azar. Kowalski. Tus propinas de $5 me ayudaron a creer que alguien se preocupaba. Ahora puedo ayudar a otros a creer lo mismo. 6 meses después, el día antes de partir hacia Stanford, Amara regresó a Riverside Avenue. Alguien había colocado un monumento en la intersección y una placa en el poste de electricidad donde la Valencia se encontró con la oportunidad. Connor, yo estaba allí. Pensé que vendrías, dijo.
necesitaba verlo una vez más. Tia repiens, amara miro el lugar don si había quemado el coche. Ninguno. Tú, ya no, si quedaron en silencio. Gracias, dijo Connor, por salvarme la vida. Gracias por ayudarme a salvar mi futuro. Un año después, la habitación de Amara en Stanford daba al patio. Sus libros de texto de informática estaban apilados en el escritorio junto a una foto enmarcada de su madre. Sonó su teléfono. El nombre de Richard Mitchell apareció en la pantalla. ¿Cómo ven los estudios? Preguntó, desafiantes, perfectos. Bien. Quería contarte que ahora tenemos 47 estudiantes en el programa de equidad. Pensé que te interesaría saberlo. Son 47 futuros cambiados. Gracias por hacerlo. Gracias por mostrarme que era necesario. En la Academia Mitchell, Connor dirige el programa de extensión juvenil. Trabajaba con estudiantes del antiguo barrio de Amara, ayudándolos a gestionar las solicitudes y los ensayos. Una chica le preguntó, ¿de verdad tu padre cambió todo el sistema por una sola persona? Connor sonrió. Lo cambió porque una persona le mostró lo que había perdido de vista. Pantalla dividida de conciencia. Amara en un laboratorio de computación en Stanford, programando. Richard revisando solicitudes para programas de equidad. Aprobando 3 prórrogas de emergencia más. Ambos trabajando para crear oportunidades. La voz en off de Amara. Me preguntan si me arrepiento de haberme perdido esa entrevista. No me arrepiento. A veces, las mejores oportunidades surgen de las decisiones más difíciles. Y a veces las personas más poderosas solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para mostrarles un camino mejor. Fundido a negro, superposición de texto. Cada año, estudiantes talentosos pierden oportunidades debido a circunstancias fuera de su control. Las instituciones pueden hacerlo mejor. Todos podemos compartir esta historia. Exigir justicia. Crear oportunidades. Tarjeta final basada en la creencia de que la amabilidad, la justicia y la oportunidad deben ser accesibles para todos. Si esta historia te conmovió, dale a mi gusta. Y suscribe a Blacktail Stories para ver más historias de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y proteger tu futuro? Hablemos de ello.